ചിത്രത്തിലൂടെ കണ്ട കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ കൊലയും പശുവിന്റെ പേരിൽ നടത്തിയ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകവും തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവുമില്ലെന്ന വിവാദ പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെ വിശദീകരണവുമായി നടി സായ് പല്ലവി. തന്റെ വാക്കുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും സായ് പല്ലവി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. So anytime I speak, it comes from a very neutral ground, and I was very surprised to see that whatever I had spoken was taken in a completely different way. ഏത് മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കൊലപാതകവും തെറ്റാണെന്നും താൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കേൾക്കാതെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ മാത്രമാണ് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നും സായ് പല്ലവി പറഞ്ഞു. പലരും ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി കണ്ടു. ഒരാളുടെ ജീവനെടുക്കാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് അവകാശമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ് ഞാൻ. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരുടെ ജീവനും പ്രധാനപ്പെട്ടതും തുല്യവുമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന നാൾ മുതൽ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആഴത്തിൽ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും മതത്തിൻ്റെയോ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയോ ജാതിയുടെയോ പേരിൽ വേർതിരിവ് കാണിക്കില്ല. വളരെ നിഷ്പക്ഷമായി സംസാരിച്ചത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്നും സായ് പല്ലവി വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പരാമർശം വിവാദമായതോടെ ബജ്രംഗ് ദളിന്റെ പരാതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈദരാബാദ് സുൽത്താൻ ബസാർ പോലീസ് സായ് പല്ലവിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു. പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. താരത്തിന്റെ സിനിമകൾ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബോയ്ക്കോട്ട് സായ് പല്ലവി എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് പ്രചരണവും ഇതിനിടെ നടന്നു. This is the first time that I'm getting in touch with you all to clarify something, and I think this will be the first time that I'll be thinking twice before I speak my heart, because I'm anxious that my words might be misinterpreted. So forgive me if I take a while longer than usual to communicate my thoughts. And I'd like to do this in English. In a recent interview, I was asked if I was a supporter of the left or the right wing, and I clearly stated that I believe I'm neutral, and we need to be good human beings first before we identify ourselves with our beliefs, and that the oppressed need to be protected at any cost. So further into the interview, I went on to elaborate on how I look at things, and I had quoted two references which had a huge impact on me, and which left me traumatized for days. In fact, after I watched the film The Kashmir Files, I had the opportunity to speak with the director, and this was 3 months ago. I remember telling him that I was disturbed seeing the plight of the people at that time, and being someone that I am, I would never belittle tragedy like the genocide and the generations of people who are still affected by it. Having said that, I can never come to terms with the mob lynching incident that had taken place during our COVID times, because I remember seeing that video and being shaken for days. I believe that violence in any form is wrong, and violence in the name of any religion is a huge sin. So this is all that I wanted to, this is all that I intended to say, and that's all. But it was very disturbing to see that many people online justified the mob lynching incident, and I don't think any of us have the right to take another person's life. Being a medical graduate, I believe that all lives are equal and all lives are important. And I hope a day doesn't come when a child is born and he or she is scared of his or her identity. And I pray that we're not heading towards that, at least. 14 years of my life, my school life, I remember every day going to school and chanting, "All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I'm proud of its rich and varied heritage." So maybe it went so deep into my head, and we as children would never differentiated each other based on culture or caste or religion. So anytime I speak, it comes from a very neutral ground, and I was very surprised to see that whatever I had spoken was taken in a completely different way. And it was also very upsetting to see that a lot of prominent personalities and websites had carried a snippet from the previous interview that I had given, even without seeing the complete interview or the genuinity behind what was said. I would like to take this opportunity to thank the people who stood by me the last few days.
because I remember feeling so alone and conflicted, wondering what I did wrong. And it was heartwarming to see that a lot of people raised their voice in support of me, and I felt like they knew me for who I am. So thank you so much for making me feel like I wasn't alone. So I wish you all happiness, peace and love. Thank you so much.